So let's start with the structure of DNA, right? So we know that this DNA is a molecule that encodes different kind of genetic information from one generation to the next generation, isn't it? ডিএনএ আমাদের সেই জেনেটিক মেটেরিয়াল যেটা কিনা আমাদের বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার গুলোকে একটা জেনারেশন থেকে নেক্সট জেনারেশনে ক্যারি করে and these informations are used in the development and functioning of all known organisms and many viruses. You know, some of the virus contain DNA as their genetic material. কিছু কিছু ভাইরাস তাদের ডিএনএ রয়েছে তো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এন্ড আমরা জানি সেই ভাইরাসগুলোকে আমরা বলি ডিএনএ ভাইরাস। তো এই যে ভাইরাস হায়ার অর্গানিক্স তাদের ক্ষেত্রে এই ডিএনএ আমাদের very very important structure. So basically this DNA is a nucleic acid. This DNA is a nucleic acid and DNA was first identified and isolated by scientist Mixture. DNA was first isolated and identified by scientist F. Mixture, Meischer, F. Mixture, right? From WBC of human past cell. তাহলে কোন সেল থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন হিউম্যান বডি যে পাস পুঁজ যাকে আমরা বলছি সেই পাস সেল তার মধ্যে যে ডব্লিউবিসি গুলো ছিল সেই ডব্লিউবিসি রেসপেক্টে এই মেটেরিয়ালটাকে তিনি আইসোলেট করেছিলেন আইডেন্টিফাই করেছিলেন বাট প্লিজ রিমেম্বার তখন কিন্তু তাকে নিউক্লিক অ্যাসিড টার্মটা দেওয়া হয়নি then that substance was known as nuclein তাহলে ফেডরিক মিক্সচার এই সাবস্টেন্সটাকে নাম দিলেন nuclein 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 clear but in future এই নিউক্লিনের chemical composition তার chemical nature সেইগুলোকে স্টাডি করে সেই nuclein was modified to nucleic acid তাহলে প্রথম নাম দেওয়া হলো নিউক্লিন বাট পরবর্তীকালে তাকে আমরা নাম দিলাম নিউক্লিক অ্যাসিড রাইট আর এই যে নিউক্লিক অ্যাসিড এই টার্মটা যিনি অ্যাপ্লাই করলেন তিনি ছিলেন সায়েন্টিস্ট অল্টম্যান রাইট তাহলে এই যে দুটো কোয়েশ্চেন দিস questions are very very important তাহলে যদি আমাদের কোয়েশ্চনে থাকে DNA was first identified and isolated by whom that is by Frederick Meister in which cell from human past cells WBC right and সেই সময় সেই সাবস্টেন্সের নাম দেওয়া হয়েছিল নিউক্লিন আর এই যে নিউক্লিন তার কেমিক্যাল নেচার যেহেতু এটা অ্যাসিডিক ইন নেচার সো এটার নামটা চেঞ্জ হলো নিউক্লিক অ্যাসিডে and that nucleic acid term was coined by scientist Altman. I hope it is clear to all of you. So এবার দেখ তাহলে এই যে ডিএনএ এই ডিএনএ যখনই আমরা স্ট্রাকচার দেখছি if we move to the structure please remember DNA is a long bipolymer of deoxyribonucleotide. It's a long bipolymer of deoxyribonucleotide. Clear? And most DNA molecule consist of
two bipolymer strands coiled around each other to form a double helix. So এই জায়গায় এই দুটো strand রয়েছে and this strand shows anti-polarity there and there. তাহলে যে পোলারিটিটা that is 5 prime 3 prime যদি একটা স্ট্র্যান্ডের হয় তাহলে obviously other যে স্ট্র্যান্ডটা রয়েছে that is anti parallel and তখন তাকে আমরা বলছি 3 prime 5 prime, isn't it? So these two strands coiled around each other to form a double helix, right? So in the year of 1953 1953 সালে scientist Watson and Crick proposed the 3D model of three-dimensional model of B-form DNA. DNA different form আছে তার মধ্যে এনারা B-form স্ট্রাকচারটাকে পয়েন্ট আউট করলেন and that structure was based on scientist Chargaff's concept and X-ray diffraction pattern. And finally, in the year of 1962, Watson, Crick, along with Wilkins, were awarded Nobel Prize, right? So the DNA important a double helical structure is jodi amra important feature dekhi. Number 1, important features er under number 1, it is made up of two polynucleotide chain. It is made up of two polynucleotide chain. It is made up of two polynucleotide chain. And as I said, the two chains have anti-parallel polarity. That means one chain having polarity 5 prime to 3 prime and the other chain having the polarity 3 prime 5 prime, right? So এবার এই যে দুটো স্ট্র্যান্ড যখন কয়েলড হচ্ছে তারা এই একটা পিচ তৈরি করছে, right? So one complete turn or one complete helix is 3.4 nanometer. আর এই একটার মধ্যে এই একটা helix এর মধ্যে almost 10 base pair is present. একটা helix, এটা একটা helix, এটা একটা helix, এটা একটা helix, তো সেখানে এক একটাতে 10টা করে base pair থাকে. And please remember, you know the base pairing rule. A always bonds with C and G always bonds with C. AP and GC base pairing is there, right? So the consequently আমি যদি এই প্রত্যেকটা base pair এ এই একটা helix এ say for example এভাবে 10 base pairs are there. So সেই জায়গা থেকে এই যে 10 base pair তাদের total distance 3.4 nanometer or 34 angstrom. তাহলে এক একটা base pair এর সাথে তাদের distance কত হবে? 3.4 angstrom, isn't it? Total 10টা base pair আছে আর তার distance 34 angstrom. তাহলে এক একটা base pair এর মধ্যে distance 3.4 angstrom. And এই যে DNA structure তার যদি আমরা diameter দেখি, the diameter of the helix is 2 nanometer. So the third point, diameter of helix is 2 nanometer. That means 20 angstrom. 1 nanometer is equal to 10 angstrom. So 2 nanometer is equal to 20 angstrom, right? Next point, this nitrogen base remains connected to the pentose sugar
by N-glycosidic bond. So I'm writing here this nitrogen base remain connected to pentose sugar. নাইট্রোজেন বেস গুলো পেন্টোজ সুগারের সাথে যখন জুড়ছে তাদের মধ্যে যে বন্ডটা তৈরি হয় that is called N glycosidic bond. N glycosidic bond. N glycosidic bond. Right? So তার মানে দেখ একটা পেন্টোজ সুগার একটা পিউরিনের সাথে যেরকম বাইন্ড হবে সাইমালটেনিয়াসলি একটা পেন্টোজ সুগার একটা পিরিমিডিনের সাথেও বাইন্ড হবে বা তাদের মধ্যে যে বন্ডটা তৈরি হচ্ছে তাহলে সেই বন্ডটাকেই আমরা বলছি এন গ্লাইকোসাইডিক বন্ড, রাইট? So now we move to the very important point that generally এই যে ডিএনএ তারও কিন্তু একটা মেল্টিং টেম্পারেচার রয়েছে. Melting temperature means that temperature that causes breakdown of this hydrogen bond. যে টেম্পারেচারে গিয়ে ওই ATGC হাইড্রোজেন বন্ড গুলো ভেঙে যাবে তাকেই আমরা বলবো মেল্টিং টেম্পারেচার. So at 82 degrees centigrade to 92 degrees centigrade, these hydrogen bonds between the two DNA strands breaks and single stranded DNA is formed. আর এই যে প্রসেসটা, এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার ছিল বাট সেখান থেকে এখন সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচারে কনভার্ট হলো, this process is called denaturation of DNA. So please write down denaturation of DNA. Denaturation of DNA take place at 82 degrees centigrade to 92 degrees centigrade, in which the hydrogen bond between the two DNA strand breaks and single stranded DNA is produced, right? But please remember, this denaturation of DNA can also occur by alkali treatment. আজকে তুই এর উপর যদি অ্যালকালি অ্যাপ্লাই করিস, অ্যালকালির মধ্যে আমরা যদি একে ট্রিট করি তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই হাইড্রোজেন বন্ড গুলো ব্রেক করে, রাইট? এন্ড তাই তখন আমরা তাকে বলবো denaturation of DNA can also occur by alkali treatment. Done. So the wavelength, now move to the next point. The wavelength of maximum absorbance by DNA is 260 nanometer. তার মানে এর উপর তুই লাইট অ্যাপ্লাই করছিস এবং সেই জায়গা থেকে 260 ন্যানোমিটার পর্যন্ত লাইটের ওয়েভলেন্থকে ও অ্যাবজর্ব করতে পারে, রাইট? And hyperchromicity is the increase in absorbance of UV by DNA when DNA duplex is denatured. And generally at a double stranded DNA তে এই AT and GC কোনটা বেশি থাকে বলতো? Please write down your answer in the chat box. In a double stranded DNA they contain AT and GC, but which one is present maximum? Maximum proportion এ কোনটা থাকবে AT and GC এর মধ্যে? Waiting for your answer. Please write down your answer. I hope my question is clear to all of you. একটা ডিএনএ তে AT and GC দুটোই রয়েছে, বাট সেই জায়গা থেকে AT আর GC এর মধ্যে কোনটা বেশি থাকে? Subhradeep saying same.
Anyone? কৌস্তভও বলছে সেম। সরি, আর্চি বলছে 80 অ্যাকর্ডিং টু চারবক্স রুল বলছে শুভ্রদীপ দুটো সেম অ্যামাউন্টে থাকবে, but no, this is not the proper form, Shubhradeep. Anyone? Obhishekta, Riti, Ipshita, Sushmit, Pratiksha. Okay. So normally, according to the Chargaff's rule, purine is equal to pyrimidine, right? But please remember, a double-stranded DNA with greater proportion of guanine and cytosine than adenine thymine. Always একটা ডিএনএ তে গুয়ানিন সাইটোসিনের পরিমাণ কিন্তু বেশি থাকার কথা। Why? Because this AT and G triple bond C, এখানে AT তে দুটো হাইড্রোজেন বন্ড and GC তে তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড, তাহলে এদের মধ্যে এই যে AT আর GC এর মধ্যে GC provides more stability because যে স্ট্রাকচারে যত বেশি ট্রিপল হাইড্রোজেন বন্ড containing স্ট্রাকচার থাকবে তার মেল্টিং টেম্পারেচার তত হাই হবে, isn't it? That requires higher temperature to denature. So as guanine cytosine has more hydrogen bond than AT, so it requires more higher temperature to denature. Generally একটা ডিএনএ তো চাইবে না তার এই ডাবল স্ট্র্যান্ডেড স্ট্রাকচারটা ভেঙে যাক, ডিন্যাচুর হয়ে যাক, সেটা তো একটা ডিএনএ নরমাল ফিচার নয়, তাই তো সুপ্রদীপ? তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওর যদি স্টেবিলিটি পেতে হয় তাহলে সেই স্টেবিলিটি গেইন করবে তখনই যদি সে guanine and cytosine এর পরিমাণকে বেশি ক্যারি করে। Is it clear to all of you? Please give me a response. A double-stranded DNA, please write down this line. A double-stranded DNA with greater proportion of guanine and cytosine than adenine double bond T, AT, requires higher temperature to denature as guanine and cytosine has more hydrogen bond than AT. আমার এই পয়েন্টটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? Please give me a response in your chat box. Okay, Pradeep, post up. So তাহলে this is a basic structure of DNA. And now please remember আমাদের একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন আসে যে ধর একটা ডিএনএ দিয়ে দেবে আর তার মধ্যে টোটাল যদি n amount of nucleotide থাকে তাহলে তার n গ্লাইকোসাইডিক বন্ড নাম্বার কত as well as তাদের ফসফোডাইএস্টার বন্ডের নাম্বার কত। তো একটা
ইম্পর্টেন্ট পার্ট হিসাবে লিখে নে in a polynucleotide chain in a polynucleotide chain if the total number of nucleotide the total number of nucleotide is equal to n যদি n সংখ্যক হয় then the number of n glycosidic bond is equal to n যতগুলো নিউক্লিওটাইড থাকবে ততগুলোই তার গ্লাইকোসাইডিক বন্ড হবে and the number of phosphodiester bond the number of phosphodiester bond is equal to n minus 1 তাহলে ফসফোডাইএস্টার বন্ডের নাম্বার n minus 1 আর n গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের নাম্বার n ক্লিয়ার সো এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আমি বলছি লিখে নে ঝট করে what will be the total number what will be the total number of n glycosidic bond and phosphodiester bond in the following condition n glycosidic bond and phosphodiester bond in the following condition এর আন্ডারে নাম্বার 1 in an RNA chain made of in an RNA chain made of 100 nucleotide follow number B in a double-stranded DNA made up of 100 nucleotide 100 nucleotide number C in a bacterial plasmid in a bacterial plasmid made up of 10 lakhs nucleotide made up of 10 lakhs nucleotide and number D in an E. coli made up of 4.6 into 10 to the power 6 base pair. Clear? So what will be the answer? I will ask individually. Okay, আমাকে first answer বলবি সুস্মি first question টাতে
আমি বলেছিলাম একটা আরএনএ তাতে 100 নিউক্লিওটাইড রয়েছে, তাহলে তার এন গ্লাইকোসাইডিক বন্ড এন্ড ফসফোডাইএস্টার বন্ড কতগুলো আছে? Shushmit, n or n minus 1, yes, I know that, but I want the answer. Yes, good. It is 199. তো তাহলে আমি বলেছিলাম একটা আরএনএ, আর সেই আরএনএ তে আমার টোটাল 100 নিউক্লিওটাইডস রয়েছে, আর তাহলে তার রেসপেক্টে তার NGV, n glycosidic bond, n is equal to 100, and phosphodiester bond PDB, I mean it is n minus 1, that means 99. Yes, good. Now, Navanita, in a double-stranded DNA molecule, DNA made up of 100 nucleotides, তো তাহলে তার NGB and PDB কত হবে? Navanita, fast. Anyone? আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল ডিএনএ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার, আর সেখানে রয়েছে 100 নিউক্লিওটাইড। সো তাহলে এই জায়গা থেকে 100 নিউক্লিওটাইড, সুপ্রদীপ একটু মিস্টেক হয়ে গেল। In a double stranded DNA made up of 100 nucleotides, তাহলে তার NGVও তো n is equal to 100 ই হবে, but তার PDB is a double stranded structure, so that becomes n minus 2, n minus 2, that means 98. Clear? Hello? বল বল বল, হ্যাঁ বল, আমি শুনছি, বল। So 198, 198 will be the answer. Now move to the third question. In a bacterial plasmid made up of 10 lakh nucleotides, bacterial plasmid made up of 10 lakhs nucleotides, তাহলে অভিষেকটা এর NGB and PDB কত হবে? অভিষেকটা, what will be the answer? Hello? হ্যাঁ বল। Yes, Abhishekta, it is NGB is equal to 10 lakhs. And what will be the answer of PDB? No. PDBO again 10 lakh. Why? Because plasmid at a circular DNA. Plasmid is a circular DNA. They do not form any helical structure.
right? So সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার n-1 রুলটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। প্লিজ রিমেম্বার দিস পয়েন্ট। ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের ক্ষেত্রে NGB and PDB both comes n, right? এবার দেখ E. coli made up of 4.6 into 10 to the power 6 base pair. What will be the answer? Tadari, what will be the answer? Please write down. NGB is equal to 9.2 into 10 to the power 6 and PDB is same. NGB and PDB phosphodiester bond 9.2 into 10 to the power 6. And please write down the logic. Bacterial plasmid and nucleoid. E. coli মানে তার genetic material টা আমরা বলছি nucleoid. Nucleoid are covalently closed circular double-stranded DNA. Covalently closed circular double-stranded DNA. Clear? So these two are exception. You have to remember this point very clearly. Now move to the next question. Please write down. If a double-stranded DNA contains 120 adenine, 120 adenine, 120 thymine, 80 guanine and cytosine. 80টা guanine, 80টা cytosine. What will be the number of base pair present in it? What will be the number of base pair present in it? Riti. একটা ডিএনএতে 120টা অ্যাডেনিন, 120টা থাইমিন, 80টা গুয়ানিন, 80টা সাইটোসিন থাকলে তার নাইট্রোজেন বেস পেয়ার কতগুলো হবে? ফার্স্ট, প্রতীক্ষা, শুভ্রদীপ, কৌস্তব। ম্যাম 100টা বেস পেয়ার হবে। Very good, Koustav. It is 120 plus 120 plus 80 plus 80. Sorry, 100টা নয়। So also whole 400 base আর pair মানে 400 by 2. It is 200 base pair. Yes, Shubhradeep, you are right. Pratiksha, right. Koustav, is it clear? Base pair means the total number of nitrogen base by 2. তাহলে আমার total nitrogen base কতগুলো রয়েছে? 400. তাহলে by 2 করলেই তার pair formation হবে। Done? Yes or no? Please give me a response in the chat box. So, in this part, আমরা কি দেখলাম? DNA, nucleic acid, the discovery part, nucleic acid feature DNA, আর তার সাথে this numerical.
Now we move to the next type of numericals, the next slide. Clear?